there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. బండి చూడండి అక్కడ పెట్టాను 2 days నుండి అసలు బండి తీయలే. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొన్నా మొత్తం దుగులు పెట్టేసింది అబ్బా. 2 days తర్వాత ఓపెన్ చేసి బండి చేసాను. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. టుడే బ్లాగ్ ఏంటంటే కొరపుట్లో రాణి డుడుమ వాటర్ ఫాల్స్ కి వెళ్తున్నాం. డుడుమ అనే పేరు మీద దగ్గర 3 to 4 వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయంట ఇక్కడ. కానీ మనం వెళ్తుంది రాణి డుడుమ వాటర్ ఫాల్స్. డుడుమ వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్కడ అంటే సుమ్లిగూడ నుండి నంతపూర్ వెళ్లే రూట్ లో ఉంది. ప్రెసెంట్ అయితే తమ్ముడు నేను వెళ్తున్నాము బండి మీద. అందరూ సుమోలో వెళ్తున్నారు. ముందున సుమో ఉండగా ఆ సుమోలో అయితే వెళ్తున్నారు. 2 days తీయలేదు కదా బండి, అయితే తేడా సౌండ్ వస్తుంది. ప్రెసెంట్ అయితే ఇంటి దగ్గర నేను బయలుదేరా 10 అవుతుంది, 15 minutes లెస్. మళ్ళీ హైవేకి వచ్చేసాం. ఎగ్జాక్ట్ గా రాణి డుడుమ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే 42 kilometers ఉంది. ఇప్పుడు సుమలిగూడ వెళ్ళాలి. వచ్చి 3 days అవుతుంది. 3 days లో 1 day ఇక్కడ కొరపుట్లో ఒక టెంపుల్ కి వెళ్ళాను కదా, అది కూడా బై వాక్ వెళ్ళాం. ఇంటి దగ్గర నేను దగ్గర కాబట్టి బై వాక్. మీరు కొరపుట్ రావాలని అనుకుంటే మ్యాక్సిమం ట్రైనే ప్రిఫర్ చేయండి బస్ కన్నా. అంటే బస్ అంటే వేరంగా వచ్చేస్తారు, కానీ మనకి ట్రైన్ లొకేషన్సే బాగుంటాయి అనమాట. నేనైతే మ్యాక్సిమం కొరపుట్ రావడానికి మాత్రం రోడ్ జర్నీ కన్నా ట్రైన్ జర్నీ బాగుంటుందని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అనమాట. లొకేషన్స్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయి ట్రైన్ లొకేషన్స్ అయితే. మనం సాలూరు దగ్గర కట్ అయిపోయాము కదా రోడ్ జర్నీ అయితే. యాక్చువల్గా రోడ్ జర్నీ కాకుండా ట్రైన్ జర్నీ అయితే మనకి ఏ రూట్లో వెళ్తుంది అని అంటే పార్వతీపురం, బొబ్బిలి, పార్వతీపురం, రాయగడ తర్వాత నుండి మనకి కేవ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ట్రైన్ కేవ్స్ 100+ ఉంటాయి ట్రైన్ కేవ్స్ అయితే. ఇంకా లొకేషన్స్ అయితే అదిరిపోతాయి ట్రైన్ జర్నీ అయితే. కానీ ఒక్క డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ట్రైన్ జర్నీ అయితే మార్నింగ్ 7కి అయితే విజయనగరంలో ఈవినింగ్ 5 అయిపోతుంది కొరపుట్ రీచ్ అవ్వడానికి. కానీ లొకేషన్స్ ఇంకా కేవ్స్ అయితే అదిరిపోతుంది. నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అయితే ట్రైన్ జర్నీ బాగుంటుంది. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. ఇప్పుడు నా రైట్ సైడ్లో ఉన్నది కొలాబ్ రివర్. మీకు కొలాబ్ డ్యామ్ గురించి చూపెడతా. ఇది ఇక్కడ దగ్గర ఇప్పుడు నేను చూపెట్టిన లొకేషన్ నుండి వేరే లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అంతవరకు అంటే దగ్గర 7 to 8 kilometers ఈ రివర్ పాత్ అంటే రివర్ ఫ్లో అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఇది దమంజోడి నుండి అయితే ఫ్లో అవుతుంది వాటర్. స్టోరేజ్ మాత్రం కొరపుట్లో స్టోరేజ్ చేస్తున్నారు. ఈ వాటర్తోనే ఇక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియా అన్నిటికీ మెయిన్ వాటర్ సోర్స్ అయితే మాత్రం ఈ కొలాబ్ రివరే. వాయిస్ ఓవర్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే నేను వెళ్తున్న స్పీడ్కి విండ్ సౌండ్ రికార్డ్ అయిపోయింది. విండ్ ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుంది నా వాయిస్ కన్నా. నా వాయిస్ నేను ఏం మాట్లాడానో వినిపించగా నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా. పక్కన ఒక రిజర్వాయర్ పాత ఉందని, ఈ రిజర్వాయర్ అనేది వాటర్ ఇక్కడ వచ్చి స్టోరేజ్ అవుతుంది. ఇందాక అక్కడ 5 kilometers దగ్గర నుండి చూపెట్టు కదా, అదంతా ఇక్కడ వస్తుంది. అగైన్ వెల్కమ్ టు సునాబడ. సుమ్లిగూడ 6 kilometers అంట. HAL మ్యూజియంలో పంపిస్తే నేను పక్కా బ్లాగ్ చేయడానికి చూస్తా. సుమ్లిగూడలో రిలయన్స్ ట్రెండ్. మనం ఈ జంక్షన్ నుండి రైట్ తీసుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఇదే సుమ్లిగూడ జంక్షన్. నా రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది కదా, అది సుమ్లిగూడ బస్ స్టాప్. ఇక్కడ వెయిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా కార్ వచ్చినంత వరకు. ఇంకా పేరెంట్స్ ఎవరు రాలేదు, లేదంటే కాల్ చేసి వెయిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మోడల్ పోలీస్ స్టేషన్ సుమ్లిగూడ ఎగ్జాక్ట్గా 22 kilometers అయితే వచ్చాం. ఇంకా 25 kilometers ఉంది రాణి డుడుమాకి. ఇప్పుడే కాల్ చేసాం చిన్న వాళ్ళకి. కాల్ చేస్తే వాళ్ళు సునాబడ దగ్గర ఉన్నారంట. నందపూర్ రూట్కి వెళ్తున్నాం.
సుమలిగూడనండి. ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఇప్పుడు 22 కిలోమీటర్స్ అయితే వచ్చాము. ప్రెజెంట్ అయితే మనకి ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది నందపూర్ విలేజ్. ఈ నందపూర్ విలేజ్ నుండి మనకి ఇంకా 3 కిలోమీటర్స్ నందపూర్ విలేజ్ లోపల నుండి రాణి డుడుమకి వెళ్ళడానికి 3 కిలోమీటర్స్ అయితే వే ఉంది. ప్రజెంట్ అయితే వే ఎక్కడ ఉంది అనేది సర్చింగ్ చేస్తున్నాం మెల్లిగా వెళ్ళి. కొంచెం ముందుకు వచ్చాము. ఇక్కడ ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. ఇది కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది కదరా. ఫస్ట్ అలాగని చూపెట్టాడు, ఇప్పుడు తీసుకొచ్చాడు. అటుపక్క వెహికల్ వెళ్ళదు కదా, అందుకని చెప్పి. యాక్చువల్గా మా రైట్ సైడ్ నుండి రావాలి మేము, అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుందని చెప్పి వేరే రూట్లో నుండి వచ్చాం. ఇప్పుడు స్వెట్టింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు ఫుల్గా. ఇక్కడ గట్టిగా ఉందండి అసలు. ఇటు కిందగా పైగా రాణి డుడుమా వే. బుర్రపాడులో ఉంది అసలు లొకేషన్. మళ్ళా ఏదో అరకు వచ్చేటట్టే ఉంది ట్రిప్. డిఎంఆలో వెళ్తున్నట్టే ఉందిరా. అది ఇంకా వేరేగా ఉండేది. అదే అది స్టార్టింగ్ లో కదా, కొంచెం లోపలికి వెళ్ళగానే ఇలాగే ఉంటుంది. లేదా ఇదా, ఇగో ఇదే చూపెడుతుంది 1 కిలోమీటర్ అంట. కానీ డుడుమా 1 కిలోమీటర్ ఆఫ్ రోడా. ఆఫ్ రోడ్ నాయన మొత్తం ఆఫ్ రోడింగ్ 1 కిలోమీటర్ వరకు. ఫైనల్ గా అయితే రాణి డుడుమకి అయితే వచ్చేసాం. కడుక్కుని వెళ్ళాలా. ఎంటర్ అవుతున్నాం లోపలికి. యాక్చువల్గా టూ వీలర్కి 20, కార్కి 50 కదా. ఇది కొంచెం టూరిస్ట్ ప్లేస్ లాగా చేశారు అని చెప్పి ఛార్జ్ తీసుకుంటున్నారు. 2 years బ్యాక్ సైడ్ అంట ఏముండేది కాదంట. ప్రజెంట్ అయితే 1/2 కిలోమీటర్ నడుచుకుని వెళ్ళాలి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియో ఆన్ చేస్తా. ఇదే రూట్. లొకేషన్ చూడండి, అదిరిపోయింది అసలు. ఇప్పుడు ఒక 200 మీటర్స్ వచ్చి ఉంటాం అంతే. ఇది లొకేషన్, మౌంటైన్ లొకేషన్ మొత్తం. గొరిల్లా గొరిల్లా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కాల పైకి.
sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes పైకి వెళ్తున్నాం అడ్వెంచర్. కింద చూడండి మమ్మీ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఫైనల్గా ఇది చూపెట్టడానికే పైకి వచ్చాం. explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. ఫైనల్గా ఇలాంటి కొండంతా ఎక్కి పైకి చూపెట్టాను. పైన వీడియో అయిపోయింది. ఇప్పుడు కిందకి వెళ్తున్నాం. కింద పార్క్ ఉంది. పార్క్ చూసేసి ఇంకా వేరే ప్లేస్కి ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్తాం. Trying to protect